Cześć. Zauważyliście zapewne, że na platformie PERCIPIO pojawiło się ostatnio bardzo dużo nowych materiałów z różnych obszarów. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam o jednym z nich, takim, który moim zdaniem jest od dłuższego czasu już na topie, mianowicie AI. Na PERCIPIO znajdziecie materiały poruszające zagadnienie AI w IT w różnych aspektach. Od takiego stricte technicznego, jak wykorzystać sztuczną inteligencję przy budowaniu kodu, czy jak formułować zapytania w ChatGPT, żebyśmy dostawali jakieś sensowne i wartościowe odpowiedzi, przez takie etyczne, jak wykorzystać sztuczną inteligencję przy bronieniu się przed atakami hakerskimi na przykład, aż po takie bardziej filozoficzne, w jaki sposób AI wpływa na rynek dookoła nas, w jaki sposób kształtuje biznes i całą naszą przyszłość. Dzisiaj chciałbym się skupić na przykładzie z tego obszaru stricte technicznego. Chciałem Wam pokazać jedno ze szkoleń, w którym przy użyciu sztucznej inteligencji budujemy po prostu zapytanie, które pozwala wygenerować nam jakiś kod. Wpisałem zapytanie na wyszukiwarce AI, dostałem 6306 rezultatów, 61 Aspire Genius, czyli 61 programów rozwojowych, prowadzących od juniora do seniora, 22 różne kanały i właśnie chciałem Wam zaproponować jeden z takich kanałów na początek, który A jest dobrym wprowadzeniem do tematu, B pozwala od razu wejść też głębiej i przejść do takich szkoleń, które są bardzo, bardzo praktyczne. Zanim uruchomię to szkolenie, chciałem Wam przypomnieć o tym, że w każdym kanale jest możliwość rozwinięcia sobie różnych dodatkowych opcji. Jedną z tych opcji dostępnych tutaj pod linkiem jest możliwość po prostu wejścia gdzieś głębiej w jakieś konkretne obszary powiązane z AI. W związku z tym oczywiście możecie wybrać szkolenia, które są tu gdzieś na górze. To są szkolenia takie wprowadzające, choć też już bardzo praktyczne. No właśnie, praktyczne use cases wykorzystania czata GPT, jak budować zapytania w czacie GPT i tak dalej. O tym już wspominałem. W różnym ujęciu. Oczywiście coś do obejrzenia, do poczytania, do posłuchania. Jest też moduł samooceny, ale my przejdziemy sobie tutaj do OpenAI API. Chciałem Wam pokazać jedno ze szkoleń Code, Relatedness and Fine-Tuning with OpenAI. This is where the magic happens. Inside the method, we print the chatbot prompt, and then we create a while loop. On line 8, we're requesting a value from the user. On line 10, we check to see if the input from the user is the term exit. If it is, then we'll actually break out of the loop and exit the function entirely. On line 14, if the input was not exit, then we submit the input to the chat API, which we're going to talk about in a second. And then we collect the response. And then on line 15, we output that response, and then the loop starts all over again, where we ask for another input, we submit it to the chat API, we produce the response, and on and on and on until someone actually types exit. On line 17, we define another function. This is the function that we call when the user gives us an input. There's a parameter that is the user input. Now, what the method does is package the user's input into a request that gets sent to the OpenAI GPT-3 model. On line 18, we create the headers, which uses our API key, and on line 22, we provide the input data. Then, on lines 27 to 29, we parse the response and return it. On line 31 and 32, when the Python script is actually run, we call our original chat function. So this might look like quite a bit of code, but it's really not too tough. But let's see if it works. Let's save the file with a Control S. Brilliant. Now let's go back to the terminal with a Control tilde, and let's expand it so that we can see a bit more of what's happening here. Perfect. Now let's run this command, Python, space, and then we'll call our chatbot.python. And let's run that. Cool. Our script is running. All right. Let's ask our bot a couple of questions. So let's start with something simple. Let's ask it something like this. How many legs does a cat have? Well, it's processing the request. Look at that. Amazing. It
gave us an answer. And it looks to be the correct answer. I do believe cats have 4 legs. Nice. Now let's ask it another question. Let's ask it, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Let's see. Hey, look at that. It gave us an answer. A woodchuck can chuck around 700 pounds of wood, according to a study conducted by a wildlife biologist, and on and on and on. Clearly it didn't get the joke, but it did give us an actual answer. Na tej platformie znajdziecie mnóstwo różnych przykładów, które będziecie mogli wykorzystać w waszej codziennej pracy. Zachęcam was do eksplorowania, do wyszukiwania. Naprawdę jest z czego wybrać. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście służę pomocą. A no teraz już bardzo wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.